Ilan na herrig, enamol yn cló, biawnt yn arst, trai yn alyn, agos yn estia, tai stala ŵr. Orstern i'r loine sy'n gin na herrig, ffacal skipin y stala drichbal. Ach a triplet lle ugen o hymyn anno in the bochtig. The manufacture of the machine and the design of the bottle didn't happen at the same time, so what we found is this bottle, this machine is a blower which blows out any potential foreign bodies that are maybe inside the bottle prior to filling. So this bottle needs to sit in this machine which rotates around. But the problem we have at the moment is, as you can see, the bottle doesn't go through the hole. Haiolas inadal i de chwycr ffeim gws fwysglwg i'r ame y lorog yn drepost. Bota chasio he de griach gael gael iehedw, fflach gafina, fi siawt yn Dus je de koeren hoort aan de heel, ik langs. Die haast bij, dan beker bij, alleen ik is bij op de koele nier, zo van de George zijn. Schädigend, wat de naam zeg maar zijn. Dus als je het dat zo zegt, dan vind je die het goed je gaan heel. Voor de naam ik wacht in Suja, hij goed, is voor misschien een fashion, zo kan voor de bok hoe zeggen brengen. Een bruine herkel was zo. Zoals je bij Hans connection dit iedereen net het koetje gaan zijn. Here we've got a wee task for you if you can help us out here today. This is the engineer. This is Alan, our engineer from Essex. Hi, from Lithgow. From Lithgow. Oh, that's better. Lipig aniolas, miorig y gysgil, ha ffys a gi yr i ianig y biast hwrnere. Okay. Yeah, just a bit more, yeah. You're happy with that? Thank you very much. Adrian, that was brilliant. Thank you very much. Welcome. So, but if this is successful, we might be back for it. There's 10 of these on the machine. Yeah. If I can make them all the same. Still Similar will be fine. I think that's about as near as I'll get. Yeah. Thank you. Okay, Dr. Adrian. Thank you very much. Just one bottle of gin or whiskey. Edd asgyn yn teistala sy'n eich yn ynobrych y ffys ŵr, sgys y fer yn nwyam y dol y ddysg. Perfect, yeah, perfect. For a local guy just to be able to do that at the drop of a hat, ideal. Uym ille het nog gekeken de stellen, er is veel meer skippen in jaren wel een goede kaal maar behoor. Zo hakken we niet al hakken we zo'n labelen. Er is een labeling in gin. Na herrig is zo gaan je hakken die draastig planks. Ach, hij zo zijn testen. Er is die machine zo kunnen labelen in. Sta in de bochtel haar roeien in de kams, dat brengt je. Dus gaan we toch eens, roi diedig jacht en gebezorgd tal, wat je bij gin nak in tjechal. Ik het 2 minuten nog goed aan de bochtel en gebeurt tjechal te sturen te tjenen zo'n vastklagen. Ik is zo'n rechtje de Italië, dus natuurlijk ja, tjenen jacht aan de wuw. Het is waarschijnlijk maar goed te maken als je jacht tal goed jacht kan deze stallig gin. Dus als je tager zeker nu naam dus. Maar dan hebben we gaan je lachen je toch schach in zo'n een huwelijk kutjes al nest en kreeg. Gymiostenach ha rwyt gyn cael is yn nwyam y fys y corach yn y bochtig,
agus a sin go dal de skippe, het je clarame a gudit na skire búlach. Ach han skippe clachtje go leor die fein siachat de knappen starre. Het je michel de worst agus groot fatte fuoskel gelorok. Machine dat kan heel ja, goed aan mijn bocht. Ik kan hier ook ieder bocht. Dus ik kon reborsten. Ach, ik ben eerst nog waar middag ga ik een beetje met de in je leberig. Dus had ik al toch een genef leer warm met mijn shortje daar. Ik heb hem meteen een bocht. Ik heb ook goede kaartjes zoals aan het ook al we vast voor de maandags. Waar bouwen scheetjes gaan was, maar ze niet dat je hoe dat show. Dus verder zet haar dingen Joos. Gaan je aan ons show gaan, maar zo kan maar drie. Zo heet toch goed galavesh in idee, dus weet toch goed maar part of zo'n shit ha ku shot cast. Zo nach die korne wie kimmelachen is shoska boven geleerd pas. Familie is een keer dan die hoos is een kaju, maar ik weet we samen nog kast. Maar dan niet hoe lekker liet dus dan ga heen kaju's. Gewoonlijk in het haalmaanders van het dorsen Oslo gaan vloeien. Agus aan de met jullie kajanig en skippen het vat dadelijk pillen en bijen. In Tuurmoei heb ik een skittige getal. Is doel die sloeg moordje in de geli, uit hoe de hele macht maait als een herrig viergig. Aan de zomer in het hoogzet had Sandra het in de tissel als een geli jachtrial. Hami feng hula kalcheslo shon naich ha keli goviakin yan hier shon community as na hera so ha mis dagos kun chik tor dinge stay ha kors kiet dinge goviak grand opening from la maardag sun hasni dagos kun be kors da hier tri hier ekonomie so we kan maar trang mis menige so is een jier geviach na hula kalafentjes al Opper moor aan nacht bema. De kom al bier die lucht tel ha kecht ha rui kantine te stallen. Ha toelegge die wat trang gadidev. We've got our grand opening tomorrow, so I'm busy prepping for that. I'm making some lunch for the boys as well, for all the workers. So I'm making a roasted turnip and honey soup. And then for tomorrow, I'm doing 2 soups as well for the grand opening, which will be a lamb and barley soup. Because we use barley in our whiskey, I find it's important to get a connection. And then I'll also be doing a lovely leek and potato soup. We're using veg from Boer Village, which is down in South Harris, because we're trying to use as much local produce as possible, whatever's seasonal, whatever's fresh. So we're keeping our menu pretty small for tomorrow, but it'll be really, really good and tasty. We actually only got into the kitchen yesterday. So it's really small, but I like that because it's easy to keep clean and hygienic. But it's just enough, as I say, we're only catering, doing a very small menu. So we're getting somebody coming in that's doing home baking for us in the house. So it's basically just an assembly kitchen, and all I'll be cooking in here are the 2 soups every day. Miss Crutanille ha bochtel gin en och in de skelfichen. Dors chachas jach jechtemach an te stallen. Ha Sweeney agus Simon a Katie planichen as na loa moor at sa shona a kullige kroichen se vu. Ach leis an úne a rui, fe mi fiúsan ar stúriche Simon a láb chud a saas, is cúte chug le vin líonach skelfichen le bochtil gin. Yeah. So if I could then come back for another load, that'd be great. Le tíadach bic an uadan di gol mas bí churm mhór ann, a fachcal cornlia agus misnach na gag an loch goprach. Very excited, very excited. With a little bit of clearing up to do. We're going to practice our the tours for this afternoon for the guests. Get cleared up, make the shop look spick and span, and last tidy up the site as well. A lot of cooking to do, and yeah, I think we're in good shape. All good, should be. We tested it, only been running for about 10 minutes now, so the till should be steaming by the end of the night, I definitely think so. Huge interest in it, huge interest. We had a huge amount of people calling in and emailing us, and when the gin is ready, so it should be quite good. It's a bit stressful at the moment, just get the next few hours out of the way and it's going to be a good day. Mus vai Patrick is sian a reich, hij cynach die triplet technica gereidjach, a gugdig bach go chud is syrfachas na haiche.
triplet hij zijn veel van je Carolisch Nitolien. De fashion de Tills getal. Maar koers het door van jacht en tegen een lijn niet in de maken dat toers van een jaar naadje. In juist van een laatje uur. Het is een nestje, hij is het door een hoe connection. Ik goed je keer naar de tour, dus voor mijn wireless link te nul show. Hij had een op het podcast luisteren. Heb je al vaak eens de toen je op het natuurlijk, groei ik sinds toch miele bochtel gin. Dus lees je Fimi mielen bochtel zijn wel een schach en de stof. Dit is kun je vaak eens te gaan zien en nou Fimi had je dat zeer anders zag je kunnen we op het natuurlijk zien. Zo zijn goed je keer sinds gemoren of eens een joggen dan. Ha cwysyn y tîn gyciawn agus a hwylyd dynnu rwy timichol y fiachan i groen ein gisar. Han skippe fo oorlog y giarstedd. Ha fichit dynnu do fi do timichol dystyrion diw condri yn yngan skippe ac yn agus ha sy'n ddynach do fi mi ein yn arches, mi ein yn ober ac yn. Ha tor dynnu do timichol drawst so han yn stress levels ac yn. Do drawst ac yn. As a chantyn ha rwyth trang y dyn y gisol os yn y chwrwm osgli. Fi bradan, fod yn casion sy'n nŵsyn. Fi brocht e Kate, hai gian of leek and potato agus lamb and barley yn dŵ. Ha casio gian fo ilan lywys, cydioch. Agus gis fo dyfdwa, Craft 36. Cwjoch bi as yn y gian of braidies agus pastries agus food and bake machine. Last time I copper as a kitchen, called it Kate gian of food and baker. Can you more? Can you make a gian of vegetables agus food and machine? Be me. Can you me up gia cast? So be me as a canteen agus a cafe. A station can you lisa can stock a tours no buoy no food and machine. Cafodd mi geri fel gan olhau, so. Stoc gan gian mi modern apprenticeship, ach yn ei fi sag ymhast. Han la môr y sio. Ha dol y lasig y genemonia gys y biet gisol rhan y hyn ha tîn ffisgar. Han oddwch ag megedig y dol an y siomar na togsed, far y bu y cheli y gael aatje. Sien doi as yn teistale gybi dwyni yn y grwn jiffer gyddiachgan, leid swini, a farach gyd oped rhianach, ha cwyd ffaltje yn y hyn licio bein y ffib fôr. Andrys Bakewell carich yn y teistale y gyda'n hwylyd dyniau taich gydjene os yn ffoslwch offical teistale neu herich. Everyone around the ceasefire. Doing a good job warming my bottom at the moment. Welcome everyone. In the absence of a politician, a celebrity or royal, it falls upon me to inaugurate the Isle of Paris distillery, something I do with great pleasure because I'm the one who's filled with gratitude. And this is the opportunity to express it. Ha tri gynlach yn deheri y cwyd monia i'r gene a rhan y fosgl y chonrachig. Y fer y sinne i yn mwrach yw'r mwrista. Tila chi ynda, fe naga ddifir, agos mae torta yw'n iawn ha, ac efel wy fôr as na herig yn eich, agos na dwyni chwyd eregat an hwg sioc o pŵl, et i os mwynioch. Agos torst opet dy gwyni, agos by'n barach y gwpyd an, agos yn pnio'n hynta siarad. So sy'n hwylyd yn as na herig torra til ysio. A really big smile. Han slwg y hwyd cwdag y fein cwrs chimichol yn taistale yw'r. Hwylyd dyniachge iddyn bio gwachge. We have a bottleneck situation. Well, we thought it might be an interesting logistical exercise, getting 150 people around a distillery. So, and we thought this might be the interesting bit. So we've got a queue outside of about 25, 50 people probably, trying to get into the still room. So we'll
We'll get them back. Everyone's in good humour. Hier is de de sevu agus lichen niet de lierne koppen de eerst, ga je het als vatse bij, mis toos ik niet in de val van de skelfje. Apatike de gomak matrang ik gunter. Ik ga stoer ha pulle examen en kom af gin de chocolate tinje. I'm now official lime editor. There's a fabulous buzz about the place, and I think we were saying it feels like a natural place to be. I think people seem to think that they seem to feel at home and comfortable being here, and that's really the effect we were looking for. Because you don't know until people start occupying a place what it's actually going to feel like, but it just people are settling in, and just there's a nice gentle buzz about it, and everyone's very complimentary. That's why we're going to take an afternoon off tomorrow afternoon, and we're going to give the staff the Friday afternoon off, gather themselves. Next week we start commissioning the sills, finishing up a lot of pipe work. The end of next week we should be getting ready to receive our first malt from the mainland, and then the week after that we will be mashing, we'll be fermenting, and I think by around the 7th of October the plan is we'll be distilling our first spirit. Han te stellen het aardig wachten gefjerde duwen, het talig moenige voor house was. My name is Eric Huang. I'm come from Taiwan. I'm responsible for the Scotchmore Whiskey Society Taiwan branch and the Whiskey Magazine Taiwan version. First time I met the founder, Anderson. He come to Taiwan. He is looking for some investor, and he just did a briefly introduction about what he did and what he's doing in the future. So I find that's quite interesting. I'm also doing the whiskey business in Taiwan. So I frequently visit Scotland every year. So I think in the future I will frequently visit Harris and also introduce this island and this distillery to our people in Taiwan. Gewoon nog een gin herige leen van de skelfje. Een goede ding kan die popvol njoga, een hartskachi loa. Have you seen the queue? I don't think we expected anything quite like this. It's extraordinary. I had no idea so many people would turn up. Fantastic. So we can't keep up with demand. I hope we've got enough gin for the night. It's more than a short max. I shouldn't shout that you know you have to as it is that like it's give it saying back again at all the house. The did command is how do you call off? Hoe die daar is het daar ook goed in vaart. Als je maar goed je kan doen lang, maar dat is ja ik kan het goed zitten. Zet hem affection. Kan het je dus niet gewerkt. Schön priority maar dit kan je zeggen ze schön. Als je firma de chef cash injection. Really busy. I anticipate 400 people, maybe more, turning up. I've just been to the warehouse with the Kaylee and he cannot move in there at all. And as you can see, you cannot move in the shop either, so it's really good. It's lovely to see all of the people actually coming today. Hashietje na shach kshiantana. Achan er shenne kut bach se bie de farti aan de schamer na dogset. Han jammer kut harish le tunje. Agus dat chisel is na la more garige le horo jali herach. Welcome to the warehouse. I understand traditionally Kaylee is a visit. And it's appropriate that the visitors this evening are the first to this distillery. And we look forward to dancing and celebrating the opening of the Isle of Harris distillery. Dinge aan laad en beeld wachten als een distale uur. Er is afhacht die tal geoorden bek na magne. Ze zo hiet nolik aan distale in de wie foskeltje. Er is hij tjes wie aan wie korige na nolik in de repast. Hij kwam ook, er is via naar het bullige ook in wirren, or dat doel die kelige imritjach in de repast.
botas na nolig a dul tún gon teistala agus a dul I could in Charleston in Ik leef aan, dicht mean, a chuirs nach a drasta, gon ha de stalle go mean vale, agus ha hullet it tot Jimichel, agus biat a tolle stei, agus biat a fein present an for Santa, a chlawn de fat, agus sienne va biach an verkaar a company per big wel de groeige groeig, gebeugen de stalle, die ga dicht vian, 4 derpost, agus balle derpost. Ha chlawn lak am heen show drastus, wat de geef op me in fatal la, ga toers die vast biach. Ha show ma, ze moet maar show. Erstes moor is neher is show. Oh, Santa! Ha hiet nóhaig ag a stalla I de bhíad léasa de bhacha, slua mór an ácha agus a chula duine am a sung na síosan. Agus lán dóchas go bhí imimeach nóhaig achcha mar seo ag taistalla na heireg. Ní láithn súran na nóhaig a teamach lú, ha ní ag cnac na cúise ar sin na taistalla I fáda. I hiad gus is go béach ruachach na tachart me géad ag há. Wel, you rhwng hir typ pas yn gofi good spirit rhwng y stala sio. Ys bys yn tar yn ie mar achanes at y gut, y spirit. Ys bys yn gachwmal, gael leir gan y gas. Gyrson geir na coig fliodd y hyn o sbyd eich o fat sy'n ymwys sy'n rhwng y ddysgu beri ma. A sy'n fforstynach yn yw ha fer cahar a chwmri acyn. Ys bydd y gleif a gas yn diach y stim osglwg ys y stala. Rhaid sy'n mar ha hawl ys y gyn. Agus fa mi radis gyda la môr fawn fer a sia la môr fe sawn bydd y gosgwr sy'n y stimmer rhwng ddysgu be. Agus as yn diach ffeif y drast tosio chog edrych sy'n. Ac yw'n sy'n hyd spirit a hawn dyn fydd y stalwrs, ha'n el rian gyda sio spirit y siar hic i ec o brach. Agus mor sy'n stoch y ffeime na batio fi an y baralio na iemen sy'n stw hic y mach stoch an y siamien sy'n o blionilla na di efsyn hwla gael gyddoch na'r pachorga. Agus mor sy'n hyd sio an y gas agus hi sy'n sio yn y ddys eol o'r stesial sy'n ôl. Today is a day we've been waiting for, really. This is the first of many days of the distillery coming alive as it has now. And what's really gratifying is the way it embedded itself in the place. And we call it a croft distillery, not a craft distillery, because it raised based on the fundamentals of crofting, where lots of jobs are shared out and specialization perhaps is spread wider, so everyone is learning to do just about everything and can step in at the right time. So I think it's appropriate to the place. People who are growing up with a crafting way of life. I think that's the way we're operating here, which is perhaps quite different than a lot of distilleries. The mentality is different. The people of Harris have taken ownership, taken possession, because it's a Harris project and everyone feels quite proud of it, I think. So I'm very, very happy and really beyond my wildest dreams. Mae'r clach sy'n ad han op y stad gygrat, fe mi hwle dynnu fydd y laif a sy'n y chwys o reitio. Fasyn cwyd eorn y tron y fwlyn, agos stad ffeg yn yr olydden, fel gyheisiol, a barach presur o'r agos stadi, agos chalwys ac yn y cysron y stadi, agos fasyn a center sens has tafwyd ac yn cael o'r, ach hwyr sy'n y hwyd y smog an yn eorn y stau, smor sy'n chan y môr yn ôl o'r ni diw. Sio fer mi iedig yn y blion ys broswen. Cwyd sy'n y fat sio re, ys cael sy'n o'r stoch na iach yn wydig yn broswen. Chanel mwr yn cafag i'r sen drafft, a charwtig yn cael, a sy'n sbwydig yn stoch gre'n iorn a pic yn damp. O gion fe sy'n i ho a September. Ys broswen, stoch na chael ei bwloch y tyrym sy'n bwchol gael fi. Ys he stical dyn y foledd yn.
agus a sé an nóir na jam bhála. I want a dúlaigh féin isteach gan bhút sin chun sé explosive environment a seo. Is sé dúst agus mar sin a thula gal dúnde síl den áirt, cha naid duine staam. Is sé dú cum sin atá leis a stad agus batri gan na seo, spís an júlah nóir sin líana. Lyn yn nichin megedig am naatje an skippe het een kolwag a schon een geen jachtiel a haastel legaar. Het eerst se karige in teistale, anders een beekwel, ik heb een noerum, a gjau a likal ma skuur, agus ik hiet uske bee a goed van een stale. Just a wonderful moment actually to see all of this come together now, absolutely wonderful. And you can see everybody's reaction, it's just a special time. It's getting ever closer, look, we're almost there. 72. Cem jachtriel gadidir, agus a hwlyd dyniad yn y garsiagus na dy hir i hiet drwag y china sy stale. Yn eisiau pwlach y carsnas, nes a dyn eisiau be, a cawmydd, a criam, sair y bwla. Agus sio gawn yma ge, se gria sy'n ei gyr. So cha dyna ni gen i ddys yn haast. A mae gynch o chymosig sy'n hiwad y ti'n le gwaniach yn y sôn i iachyd. No, dala, ja. Spirit uur in eistje is struwig amach, agus a cynnach di waif a schon balak yn big a gwach. Well, it feels as if it's been a long journey and a few fits and starts along the way, but actually it's wonderful. As we just approach the end of the year, a few days before the end of 2015, to be here, I think with everybody here, the chairman's here, we've got friends of the project here, the whole team together, and to produce our first spirit, it's very emotional. And I don't know if you see, but the spirit just comes off, it's very gentle. You see this wonderful great copper beasts here, and the net result is this gently pulsating liquid coming off the steel. It's hard to imagine that that's now going to turn into something quite special over the next few years, but it's the beginning of the process and only time is now going to tell what that's eventually going to turn into. Yn nahwrys. Gysge bed all na toxygen sy'n eich hir dŵr. Arich yn bigyd nian ag recipe yn ysge bed. Ober na gin y dol fat yn y siar na fa dŵr. Sandra tos dŵni Michael sy'n nwyd megedig sy'n trisha cyw. Agus corach yw cied flionna yn taistale.